chonjo. Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine tena, jina Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir, na kukaribisha kwa niaba ya wote wahusika hapa Word Cafe kwenye kipindi hichi cha Hidden Knowledge. Na kama ilivyo kawaida kwenye kipindi hichi huwa niko na mwenzangu hapa ndugu Fred Saisi, ili kuweza kujadiliana mambo muhimu yanayohusu maisha yetu kwa jumla ya hivi leo na vizazi vijavyo pamoja na mustakabali wake. Kwa moyo mkunjufu, unyenyekevu, heshima na taadhima, nasema karibuni tuandamane pamoja hadi tamati ya kipindi hichi. Karibuni. Shukran. Nimeona mchakato wa BBI umechacha kule kotini. Kuna lawyer moja wa zamani amesema rais hawezi dharau mahakama na pia mahakama imtetee. Haminu wao. Hiyo ni kitu nimepata pale. Kuna huyu president wa LSK na anasema huwezi kuwa president na ukuwe mwananchi at the same time. Lazima uwe pande moja. Hiyo ni mambo ya kotini. Aja, nimeshazungumza sana, wewe huwa unanirudisha tu. Nilikuuliza mapema, je, ni mapema kusherehekea hukumu ya mahakama ilipokataa mambo ya BBI? Na nikakupa vizingiti na vigezo vyangu na vigingi ambavyo nakita hoja yangu kwamba hichi kitu kwa vile ni cha kimataifa na wala hakikuanza na Rais Uhuru Muigai Kenyatta wala Raila Amolo Odinga. Hichi kitu tungoje, tutaona vile itakuwa. Okay. Na sio maana kimerudi, na bado nakwambia tungoje tuone vile itakuwa. Lakini kuna kitu pale mtu amesema hii appeal ni lawyers wanatengeza pesa tu. Ndio nakwambia, hata mimi nilikwambia watu huwa wanaji-add value. Hii ni mikono mitatu ya serikali moja. Sasa kama Fred unakula peke yako, mimi nitakuwa mpinzani mpaka ukubali kugawanya na mimi. Hii kitu itakwenda namna gani na mimi hukunihusisha? Sawa, tukiwa kotini hapo tunaendelea na ile uchambuzi wa tangu juzi tunaangalia huyu Dr. Charles Lieber ambaye ametengeza virusi vya corona. Hii ndio charge sheet ambayo imewekwa mbele ya mahakama kupitia upande wa prosecution. Na leo tunaangalia ukurasa wa ngapi leo? 8. Tuende ukurasa wa 8. Niko hapa kwenye ukurasa wa 8. Hapa ambao tulimalizia jana, hii contract ya Dr. Charles Lieber na Wuhan. Ndio. Niko hapa. The 1,000 talents agreement was effective for 3 years. Ibara ya 17. 17 hapa. From the date of signature. So, among other things, the agreement obligated Lieber to conduct scientific research, to publish high-level articles in the renowned and important international academic journals in the name of Wuhan University of Technology, to assemble a research team with strong ability of research and innovation in Lieber's field of expertise, to guide 1 to 2 distinguished young scholars and 3 to 4 doctoral students, and help them publish systematic articles in the international renowned journals, to organize 1 to 2 predominant influencing international conferences in his field in the name of Wuhan University of Technology, and invite 1 to 3 international top scientists to work in the lab as visiting scholars. The agreement also required Lieber
to work at or for Wuhan University of Technology not less than 9 months a year by declaring international cooperation projects, cultivating young teachers and PhD students, organizing international conferences, applying for patents and publishing articles in the name of Wuhan University of Technology. Kama umeajiriwa na Word Cafe na Hidden Knowledge, kuna kuja mtu mwingine anataka uwe na yeye kwa miezi 9 kila mwaka, wewe utakuwa uko na yule mtu, ukikubali yani mpaka uweke sahihi mkataba na mapatano haya, wewe huo unafanya kazi kwa yule mtu au unafanyia kazi Word Cafe? Miezi 9 na miezi mbakisha miezi 3 tu. Nauliza Fred kwa sababu huyu Dr. Charles Lieber nimekwambia ana damu ya kusema uongo, na kwa sababu ya pesa amewadanganya wale wa China, akakubali kuchukua pesa zao, lakini yeye akawa bado yuko Harvard University. Na huyu Kachero ameendeleza huu uchunguzi ni mzuri sana kwa kazi yake. Hata ukisoma hii lugha namna alivyoiandika, anajua kazi yake. Nisikize vizuri leo. Ibara ya 18 anasema in exchange for his work for and on behalf of Wuhan University of Technology, Wuhan University of Technology agreed to pay Lieber $50,000 per month and living expenses of up to 1 million Chinese yuan based on 2012 exchange rates, approximately $158,000 American. To be paid over the 3-year term of the contract. The contract also allocated 11 million Chinese yuan, or roughly 1.74 million US dollars, based on 2012 exchange rates, for the joint Harvard-Wuhan University of Technology Nano Key Lab and related research. The following portion of the contract documented those financial terms. Sasa hapa hii kipande cha mwisho, Wuhan is referred to as Party A, while Lieber is referred to as Party B. Kwa hivyo tukisema Party A kwenye hii charge sheet huwa ni Wuhan University of Technology. Party B ni Dr. Charles Lieber. Ukienda chini sasa, hiyo ni hiyo makubaliano yao kwa lugha ya China, lakini imefasiriwa hapo chini. Hii ndio contract yenyewe. Party A's obligation, majukumu makubwa alionayo Wuhan University of Technology. Party A shall respect Party B's legal rights. Haya yote tumekubaliana kulipana. Party A ndio Wuhan, Party B ni Charles Lieber. Okay. Party A shall provide Party B with necessary working and living conditions, working and lab conditions. Party A shall provide Party B with working and lab conditions according to Party B's requirement. Kwa matakwa ya Charles Lieber, akitaka kuishi kwa beach, wampe nyumba kwa beach. Yes. B, scientific research funding. Party A shall provide Party B 10 million Chinese yuan, including 5 million RMB from National Fund during the term of this contract to the construction of new direction and infrastructure construction, equipment and instruments purchasing. This amount of money shall be managed by Party A, and Party B can use it after discussing with the co-professor from Party A. C, talent team construction condition. Party A shall construct talent team according to Party B's requirements and provide 1 million Chinese yuan as the funds of talent team construction each year. The funds shall be mainly used as the payment, accommodation, and travel expenses of Party B
and the team members. This amount of money shall be managed by Party A and Party B can use it. Section D yasema payment and living conditions. Party A shall provide Party B with $50,000 per month before tax, in brackets, paid according to his working time in Wuhan University of Technology. Party A shall provide Party B with 1 million Chinese yuan after tax as living allowance, which will be paid 1/3 a year for 3 years. Sawa. Hiyo milioni moja ya Kichina ni after tax. Si kiwango cha pesa. Hapa najaribu kuzungumzia Fred. Huyu Dr. Charles Lieber alivyojiingiza kwenye mdomo ya nyoka mpaka amefika nusu kwenye kiuno. Ati yeye hajajua kama huyu ni nyoka na anaweza nichongea. Ibara ya 19. In a subsequent email to Lieber, dated July 10th, 2012, the Wuhan University of Technology professor told Lieber that Wuhan University of Technology's president had signed the 1,000 plan agreement and that executed copies of the agreement had been mailed to Lieber in Massachusetts for his signature. In an email dated on or about 21st July 2012, the Wuhan University of Technology professor informed Lieber that Wuhan University of Technology had received copies of the 1,000 talents agreement signed by Lieber. July 21st. Siku 11 baada ya kuletewa hiyo. Ya amepokea, ameandikiwa tarehe 10. Okay. Sawa? After signing the 1,000 talents agreement, Lieber returned to Wuhan University of Technology. Tumeelewana? After signing the 1,000 talents agreement, Lieber returned to Wuhan University of Technology in November 2012. Lieber's travel expenses to and from Wuhan were paid by Wuhan University of Technology. Prior to this trip, arrangements were made to pay Lieber his salary and living expenses as specified in the 1,000 talents agreement. For example, in an email dated on or about October 26, 2012, a Wuhan University of Technology employee, hereafter the Wuhan University of Technology employee, wrote to Lieber. Alafu wamenukui waliomaandikia. Before your visit, I would like to talk about one detail in the implementation of the contract of 1,000 talent, high-level foreign experts between you and our university. According to the article concerning the payment and living conditions, I want to know the way you prefer to be paid so that everything can be prepared before you are coming. I would like to provide 2 options for you to choose if you do not mind. Option 1, I help you open a new bank account in the Chinese bank named alafu redacted ilo jina. The payment will be put into your account and you can get the payment from the branch of redacted tena. Redacted ni kumaanisha limefichwa hapo in your country. Option 2, I can prepare the payment in cash. Where? Anabeba na kanta. Less than 3 months later, ibara 21. On or about January 10th, 2013, the Wuhan University of Technology professor emailed Lieber an agreement titled Academic Cooperative
agreement between Harvard University, USA, and Wuhan University of Technology, People's Republic of China. The stated purpose of the agreement, which had a 5-year effective term, was to carry out advanced research and development of nanowire-based lithium-ion batteries with high performance for electric vehicles. Apart from its stated objective, the agreement provided for a cooperative research program whereby researchers from Wuhan University of Technology would visit Department of Chemistry and Chemical Biology of the Harvard University for 2 months each year. Without consulting any Harvard official, Lieber signed the agreement on Harvard's behalf and returned the executed copies to the Wuhan University of Technology professor on or about January 11th, 2013. I understand from conversations with Harvard's representatives that Lieber did not have the authority to execute this contract on behalf of Harvard. Hoja. Huyu bwana ameenda amejiingiza kwa maagano na shirika lingine kwa niaba ya shirika. Hapa sasa si yeye anaingiza Harvard University. Hata si shirika, anaingiza mapatano na serikali ya China. Harvard University ni ya kiserikali ya Amerika. Ni taasisi. Kama ni taasisi binafsi. Ya Amerika, ni taasisi kubwa. Ni kama mtu yuko Nairobi University. Sasa pale kuna kosa mkono wa serikali. Sasa wewe unaenda unakubaliana na serikali nyingine kwa niaba ya taasisi ya serikali ya kwenu. Na serikali ya kwenu haijui. Uende usaini mikataba kwa niaba ya taasisi kama Kenyatta University na wenyewe hawajui. Na ni taasisi kubwa. Na ni kuhusu kuunda kitu ambacho kitaleta madhara ulimwenguni. Hapa juu kuna mahali wanajificha wanasema mambo ya magari. Kuna mahali wamesema mambo ya electric cars. Yeah, the stated purpose of agreement, which had a 5-year effective term, was to carry out advanced research and development of nanowire-based lithium-ion batteries with high performance for electric vehicles. Hapa waseme mambo mengine hapo, wamesema hayo mambo ya mabetri na ya kuweza kuendesha zile electric vehicles. Basi. Na ndio nakwambia, naona hata hapo huyu anataja Wuhan professor. Na Wuhan professor kimwandikia Lieber barua anamwambia the president. Hamtaji jina. Na mahali panatakikana kujulikana kitu wana redact. Kuredact ni kuziba kama ile unaona barua lakini imewekwa kama wino mwingi usione neno lilioko chini au wino. Then nikakwambia Fred, hii charge sheet iko na kurasa 35. Tukifika kwenye kuwazungumza wale students walioingia na namna walivyodanganya serikali ya Marekani kwamba wao ni wanafunzi kumbe ni wakuu wa jeshi China. Unajua sijui kama wanaotuangalia wanaelewa uzito wa hichi kipindi sasa vile tunakifanya na hii maneno ya coronavirus. Hapa chini kwenye 22 nimeskip. Sija skip, hapo ndo tulikuwa tuwaelekea. 1 year later, Lieber continued to work closely with and continued to receive compensation from Wuhan University of Technology. For example, on or about January 18th, 2014,
Lieber wrote to the Wuhan University of Technology professor and another person affiliated with Wuhan University of Technology that he would accept a Wuhan University of Technology graduate student, in brackets here in after the graduate student, as a long-term Wuhan University of Technology and Harvard University joint PhD student, provided that Wuhan University of Technology support all of, in brackets, the graduate student's salary and research costs while working in my lab. In the same communication, Lieber discussed an upcoming visit to Wuhan University of Technology in February 2014, and he made specific demands regarding the payment of his salary. Sasa kipande hichi muhimu sana. I would like to receive half of salary for the current period in US dollars, with the remainder deposited into the bank account that was set up, ile ya China. The amount that I promised to pay for the party following Lin Chu's PhD defense in April can be deduced from either half, either kwenye ile nusu ya kwanza ama ya baadaye, ambapo party analipia party huyu. Party ya nini? Ya keki au party chama cha komunisti? Okay. Yaani Fred, mimi nikiona hizi bado huwa nakuja na kuuliza na wewe sasa swala langu. Yaani hawa wasomi wetu humu nchini haya maneno hawaoni, hawa hawajui. Ina mambo mengi charge sheet. Kurasa 35 nimekuambia. Hapo ndio mimi namuuliza Fred, tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee, tuende hapa kwa false statement number 33. Umeiona hiyo? False statement. Yeah. I am aware that Lieber was the principal investigator associated with at least 3 NIH-funded research grants awarded to Harvard University since 2008. The total value of those grants exceeded $10 million. 2 of those grants were being actively funded by NIH as of November 2018. On or about November 15, 2018, NIH inquired of Harvard about whether Lieber or Harvard had failed to disclose Lieber's then suspected relationship with Wuhan University of Technology and China's 1,000 Talents Plan. In order to respond to NIH's inquiry, Harvard interviewed Lieber about his foreign affiliations generally and any connections he might have to Wuhan University of Technology in particular. Based upon information provided by Lieber during the interview, Harvard submitted a detailed written response to NIH on or about January 10, 2019. I believe that Lieber caused Harvard to make materially false and misleading statements about his connection to Wuhan University of Technology and the 1,000 Talents Plan in that written submission. Specifically, Lieber caused Harvard to tell NIH that Lieber had no formal association with Wuhan University of Technology after 2012, but that Wuhan University of Technology
continued to falsely exaggerate Lieber's involvement with Wuhan University of Technology in subsequent years. This statement was false because, as described above, Lieber maintained a formal collaborative relationship with Wuhan University of Technology between at least 2012 and 2017 that included the Visiting Scientist Agreement, the 1,000 Talent Agreement, an academic cooperative agreement between Harvard and Wuhan University of Technology, and possibly other agreements. Lieber also caused Harvard to tell NIH that Lieber is not and has never been a participant in China's 1,000 Talent Plan. This statement was also false because Lieber did in fact sign a 3-year 1,000 Talents agreement with Wuhan University of Technology on or about July 21st, 2012. Maliza tu, bado kakitu kadogo hapo. Conclusion. Based on the foregoing facts and on my experience, training, and discussion with other individuals involved in this investigation, I believe that probable cause exists to conclude that on or about April 24th, 2018, Lieber knowingly and willfully made materially false, fictitious, and fraudulent statements to DoD in violation of 18 U.S.C. 1001 in brackets A in brackets 2. In addition, I believe that probable cause exists to conclude that on or about January 10th, 2019, Lieber made and caused to be made a series of materially false, fictitious, and fraudulent statements to NIH, also in violation in 18 U.S.C. 1001 in brackets A and 2, Robert Plumb, Special Agent FBI, sworn and subscribed before me this 2020. Marianne B. Bowler, United States Magistrate Judge. Okay. Sasa tutaingia kesho Sasa mahali hao students sasa. Cha kesho ngoja. Wa prosecutor yule FBI agent ampeana report yake vile ikisha somwa, ikifika hapo anauliza mwenyewe kama guilty or not guilty. Lieber mwenyewe amesemaje? Ama hatujapata report yake. Kwa sababu hapo sipo ilipomalizikia kwanza. Kwa sababu kuna na karatasi nyingine ambazo sasa zinaonesha kama hii kesi ilifika mahakamani na wale wahusika wengine wa kutoka serikali ya China wameitwa. Sasa kuna pia charge sheet zao na maelezo ya kina kuhusu hao. Lakini muhimu zaidi ni kwamba haya tunayojadili hapa na kuyatolea ushahidi ni kwamba sasa imeleta shaka kwamba hichi kitu kiliundwa China au kiliundwa Marekani kikapelekwa China. Hilo ndo swali sasa. Alafu kuna mambo mengi yanaambatana na hilo swali. Kama kiliundiwa China na kikaundwa na Muamerika, contractor alikuwa ni nani? Ndio nakwambia sasa contractor ni yeye huyu, kwa sababu aliajiriwa kama mwalimu, kama profesa, kama mtu ambaye ana sifa za juu. Lakini na huyu ni bingwa nakwambia kwenye chemistry na chemical biology ambapo inahusiana na nanotechnology. Sasa hatuja kwenda pia ndani nanotechnology ni nini. Lakini wakija kumleta pale university iko clear kwamba ilikuwa ni utafiti na kutengeza zile nano wired lithium batteries. Lakini si unaona wameificha kwamba ni ya magari. Sasa ndio nakwambia mpaka tuje tuongee na hii nano wire, hii nano science, hii nanotechnology ni nini, nanometer inatumika kwenye vitu gani? Mbolea inawezekana, chakula, kinywaji, na vitu gani tena vya kiteknolojia, matibabu. Mwananchi wa kawaida hajajua nanotechnology ni nini. Anaona tu akipata simu basi. Ukiingia nanotechnology yeye hajajua nano ni nini. Sasa tuje tulitafsiri kutokana na lugha yake ya Kigiriki kama ni Kiebrania, yoyote aoneshe hili neno linatoka kwenye lugha hii na lina maana hii. Sasa likiingia kwenye masuala ya utaalamu wa utengenezaji vifaa
sasa lina maana gani, linatumika kwenye bidhaa gani? But don't you think hii ni high profile case ambayo Charles hayuko peke yake? Bado nimekwambia kwa sababu ukija ukiangalia bado nakurudisha kwenye Rockefeller na Umoja wa Mataifa. Sasa kuna Purbright ya Uingereza. Purbright ni taasisi kubwa kama Harvard, lakini hiyo ni kubwa zaidi, na kuna watu wengi wanahusika na Purbright, na mpaka Bill and Melinda Gates watatajwa kwenye mambo hayo, kwa sababu baada ya Purbright Institute kuna taasisi fulani, alafu kuna kuja viwanja vya kuunda dawa, alafu ndio inakuja Bill Gates na Melinda Gates. Kwa hivyo kuna uwezekano hata kabla ya coronavirus kutoka, hii chanjo ilikuwa ishatengenezwa. Kama mtu ananunua patent ni kama leseni ya kwamba kitu hichi sasa hakuna anayefai kuunda mpaka isipokuwa Fred tu. Ukishapata karatasi hivyo, kwa hivyo yoyote anayeunda mwingine mpaka apitie kwako haruhusiwi. Ndio Wachina wakatoa chanjo ikapigwa marufuku. Wanaweza tumia wao, wawezi kuleta Marekani. Sasa wale wako na teknolojia wa China, kitu ambacho walikuwa wamekubali kwamba huku kidogo tumepitwa, ni hiyo nano technology. Ndio wakaleta Charles. Sasa ndio wakachukua Charles sasa, ili awe anawafanyia, lakini anawafundisha na watu wa China. Sasa kitu kinakuja kusikitisha kwamba na wale watu wa China alioletewa kama wanafunzi ni wanajeshi wa ngazi ya juu. Wewe unakaa na watu kwa class, kumbe ndio analinda nchi. Lieutenant ni cheo ya juu kidogo. Lakini unajidai tu mwanafunzi kwa sababu unaletwa kusoma, na huyu bwana umepewa, huyu ni mtu wetu, wewe fuata tu vile anakuambia. Kisha mara mbili uende US kusoma kwa Harvard University, specifically kwa labs za chemistry. Na makosa hayo wamefanya wa Marekani, au pengine ni kusudi, wakati wa kubuniwa au kuundwa kwa sumu ya kuambukiza ukimwi. Walialika maprofesa na watu wa kufanya utafiti kutoka nchi za kikomunisti, na wakawachia uhuru kwenye maabara zao kupitia, kama ndio nakwambia, nataka kuichunguza kidogo, sijui ni shindano ya polio ama smallpox, ndio pale kuliingia masuala ya ukimwi. Sasa wakachanjwa watu wa Afrika na wengine wakachanjwa kwenye kisiwa cha Haiti. Kulikuwa na sherehe za watu wanapendana jinsia moja, hao wakarudi nchini mwao wakaueneza bila ya kujua, sababu waliporudi nchini waliendelea na mapenzi yao ya watu wa jinsia moja huko Haiti. Walipotoka Haiti wakaenda ni New Jersey, kitu kama hivyo. Niko nao huo shahidi. Hiyo Haiti siku moja earthquake imeipiga mpaka pale sikaanguka, kila mtu akakuwa displaced mpaka president. Sasa hizo ndio ile inakwambia kila siku ni hapo wanafanya wao wa Marekani, lakini kwa asiyejua ataona ni Mungu amewalaani watu fulani. Lakini kumbe wataalamu wamefanya kitu. Mtazamaji, hapo ndio mambo yalivyotufikisha leo, na ni muhimu sana. Nakwambia hata mimi ukinisikia au Fred, wewe usikubali tafiti yao wanaozungumzwa, wacha kujishughulisha na mambo ya kukupumbaza. Usikubali hiyo. Soma ili upate kujua, uangalie maisha yako na uweze kukinga vizazi vyako vijavyo, visije vikapatikana kama tulivyopatikana sisi. Kwa haya machache tuombeane Mungu atujalie tena uhai, afya na fursa,
tukutane kesho. Mimi nakutakia mchana mwema, jioni njema na usiku mtulivu. Alamsiki. Alamsiki ndio nimewachana na hiyo hapa. Kwaheri.